hãy là một nhà phê bình. Một lần tôi được yêu cầu tham gia vào một bộ phim hài đứng lên mở mic. Được nói rằng tôi vui vẻ và quyến rũ, rằng câu chuyện của tôi, hoặc ít nhất là cách tôi kể cho họ, là giải trí. Tất cả những gì được nói, nó không đi ra như một cái gì đó quá khó khăn vào lúc này. Ý tôi là tôi có một sự hài hước và một điều tuyệt vời, đặc biệt là nếu bạn bắt tôi trên một làn sóng hoặc trong tâm trạng. Không, tôi làm cho mọi người cười, tôi làm những điều thú vị, tôi có những nhận xét khó khăn nhất ở tất cả những nơi thích hợp và khá thẳng thắn, tôi rất vui khi được ở xung quanh. Tôi không có vấn đề gì với cảm giác hài hước của tôi. Tuy nhiên, tôi có một vấn đề với ý thức về bản thân của tôi. Vấn đề vốn nằm ở thực tế là tôi không thấy thế giới hài hước. Tôi thấy nó vô lý, tôi thấy nó ngu ngốc, tôi thấy nó tàn nhẫn và lạnh, hoặc đẹp và tốt đẹp chủ yếu phụ thuộc vào lượng caffeine chèn vào, nhưng không buồn cười. Vấn đề là với ý thức của tôi về bản thân. Vấn đề vốn nằm ở thực tế là tôi không thấy thế giới hài hước. Tôi thấy nó vô lý, tôi thấy nó ngu ngốc, tôi thấy nó tàn nhẫn và lạnh, hoặc đẹp và tốt đẹp chủ yếu phụ thuộc vào lượng caffeine chèn vào. Nhưng không buồn cười, vì vậy tôi đã phải bắt đầu suy nghĩ, luôn luôn là một chuyến đi, bằng cách này. Và với thực tế là tôi đều có phần cay đắng và mặn, giải pháp cũng độc hại như bạn đang nghĩ tôi sẽ làm trò cười mọi thứ. Và điều tốt nhất bạn có thể làm cho trò cười là gì, nếu không phải chính mình? Được rồi, để tôi vẽ cho anh một bức tranh. Tôi được sinh ra trong một thị trấn nhỏ Moronically 2 người và loại bò của họ nhỏ. Nhưng chúng tôi đã phải di chuyển ra ngoài và chúng tôi đã đến thành phố lớn. Nhanh chóng về phía trước tôi ở đó, ở tuổi già chín mùi của 16, trở lại quê hương của tôi cho một phần của kỳ nghỉ hè. Cô gái thành phố lớn, người biết tất cả mọi thứ, người có tất cả và đã thấy tất cả. Các nhà phê bình bậc thầy của bất cứ ai và bất cứ điều gì đã dám nghĩ đến việc bước ra khỏi quan điểm hẹp của tôi. Có lẽ nếu tôi đủ thông minh để mất mái tóc emo, tôi sẽ thực sự có thể nhìn thấy mông của riêng tôi, nhưng ở đây chúng tôi. Và tôi ở đây, trong thị trấn nhỏ này, quán cà phê, nhà hàng. Tôi có thể nói rằng đó là một ngôi sao, nhưng điều đó có nghĩa là nó có bất kỳ ngôi sao nào và, bạn nhớ quê hương của tôi nổi tiếng với 2 điều, một trong số đó là người bị ngộ độc thực phẩm ở đó. Nhưng tôi ở đây, với trang điểm rẻ tiền của tôi đã dẫn tôi đến một thói quen chăm sóc da 5 bước để tôi có thể sửa chữa những thiệt hại mà tôi đã gây ra. Với mái tóc đã được nhuộm trong bóng râm khủng khiếp nhất của màu đỏ, đã được cắt và phong cách bởi tôi, và nó cho thấy, với áo thun ban nhạc của tôi và thuốc lá mỏng, sở hữu thế giới, và gọi một ly cà phê. Bây giờ, cô hầu bàn nhìn tôi lên và xuống, chắc chắn bởi vì tôi thú vị và không phải vì tôi trông giống đứa trẻ tình yêu giữa một người mẫu hot topic và một gái điếm, và viết ra lệnh của tôi. Tôi thắp sáng một điếu thuốc với tính Eng-Viet của tôi, bật lửa chỉ đơn thuần là một dụng cụ để người trần không cảm thấy bị choáng ngợp, và tôi chụp một vài bức ảnh tự sướng trong khi cô ấy quay lại. Và cô ấy có, giống như hoảng sợ, khá khó chịu, như cô ấy nên, sau khi tất cả cô ấy đang ở trong sự hiện diện của một phần hoàng gia. Cô nghiêng về phía trước, với đôi mắt to, chó, và hỏi tôi, bạn yêu cầu một latte. Giống như một ly cà phê với sữa, phải không? Tôi choáng váng, cô ấy đang choáng váng. Tôi thở hổn hển, cô ấy thở hổn hển. Tôi giải thích những gì một pha cà phê là theo cách giả vờ và hạ thấp nhất có thể. Cô ấy mang cho tôi một ly cà phê với rất nhiều sữa trong một ly nước, bao gồm rơm, có thể nhổ. Tôi uống pha cà phê thay đổi. Tôi hút thuốc lá mỏng đắt tiền của tôi và tôi đang ở đâu đó giữa quấy rầy và thích thú bởi sự thiếu nghi thức cơ bản của nông dân này, rất cần thiết cho sự tồn tại của tôi. Tôi viết một bài đăng trên Facebook, tôi nói với bạn tôi cười, tôi là người sang trọng. Bây giờ, nhanh chóng về phía trước, tôi ở đây hôm nay. Vẫn chỉ trích tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Đặc biệt là bản thân tôi. Trở lại với việc hút thuốc lá mỏng, và giữa bây giờ và sau đó, tôi đã đến một thợ làm tóc tổng cộng 3 lần cho vũ hội của tôi, cho đám cưới của tôi và bởi vì tôi cảm thấy nữ tính một lần. Nhưng, Ioana, mục đích của chúng ta đọc tất cả những lời nói lan tràn đó là gì? Bạn có thể tự hỏi mình, và nếu không tôi sẽ thực sự quan tâm. Vấn đề là, khi tôi nhìn lại câu chuyện cụ thể đó, tôi rất xấu hổ. Tôi cảm thấy khá tệ. Cô gái tội nghiệp đó có lẽ đang cố kiếm tiền và có mối quan tâm quan trọng hơn một chút so với giả vờ của tôi. Tôi làm việc trong dịch vụ khách hàng bây giờ bản thân mình, vì vậy điều này góp phần vào sự tiến hóa của tôi một chút. Điều cho phép tôi, tuy nhiên, để phát triển cách suy nghĩ này. Là một thực tế rằng tôi là một con quái vật khủng khiếp tự phê bình. Và nếu không tôi sẽ không đi xa như thế này. Và ý tôi là tôi biết nó đau và tất cả những gì. Be a critic. One time I got asked to participate in a stand-up comedy open mic, got told that I'm fun and charming,
that my stories, or at least the way I tell them, are entertaining. All that being said, it didn't come off as something too difficult at the moment. I mean, I do have a sense of humor, and a marvelous one, especially if you catch me on a wave or in a mood. Nah, I make people laugh, I do those fun little bits, I have the snarkiest of remarks in all the right places and, quite frankly, I'm fun to be around. I don't have a problem with my sense of humor. I do have, however, a problem with my sense of self. Problem which lies inherently with the fact that I don't find the world funny. I find it absurd, I find it moronic, I find it cruel and cold, or beautiful and nice, mostly depending on the amounts of caffeine inserted, but not funny. Problem is with my sense of self. Problem lies inherently with the fact that I don't find the world funny. I find it absurd. I find it moronic, I find it cruel and cold, or beautiful and nice, mostly depending on the amounts of caffeine inserted, but not funny. Therefore, I had to start thinking, always a trip, by the way. And given the fact that I'm equal parts bitter and salty, the solution was just as toxic as your thinking, I will make fun of things. And what's the best thing you can make fun of, if not yourself? Alright, let me paint you a picture. I was born in a moronically small town, 2 people and their cow type of small. But we had to move out and we got to the big city. Fast forward, there I am, at the ripe old age of 16, back in my hometown for some part of the summer vacation. The big city girl. The one who knows everything. The one who has it all and who has seen it all. The master critic of anyone and anything that was daring to be even thinking about stepping out of my narrow point of view. Maybe if I was smart enough to lose the emo haircut, I would actually be able to see my own ass, but here we are. And here I am, in this small town cafe restaurant. I would say that it was 1 star, but that would imply that it had any stars and, mind you, my hometown is famous for 2 things, one of which is people getting food poisoning there. But here I am. With my off-brand cheap makeup that has now led me to have a 5-step skincare routine so I can fix the damage that I have caused, with hair that has been dyed in the most horrendous shade of red, that has been both cut and styled by me, and it showed. With my band t-shirt and slim cigarettes, owning the world. And ordering a latte. Now, the waitress looks me up and down, definitely because I'm interesting and not because I look like the love child between a Hot Topic model and a hooker, and writes down my order. I light up a cigarette with my superiority, the lighter is merely an instrument so the mortals don't feel overwhelmed, and I take a few selfies while she comes back. And she does. Kind of panicked, rather uneasy. As she should. After all, she is in the presence of a somewhat royalty. She leans forward, with big, doggy eyes, and asks me, "You asked for a latte. That's like a coffee with milk, right?" I'm stunned. She is stunned. I gasp. She gasps. I explain what a latte is in the most pretentious and condescending way possible. She brings me a coffee with a lot of milk in a water glass. Straw included. Possibly spit. I drink my makeshift latte, I smoke my expensive slim cigarettes and I am somewhere between disturbed and amused by this peasant's lack of basic etiquette. Much needed for my existence. I write a Facebook post. I tell my friends. I laugh. I'm posh. Now, fast forward, here I am today. Still critiquing everything and everyone, especially myself. Back to smoking slim cigarettes, and between now and then, I've been to a hairdresser a total of 3 times, for my prom, for my wedding and because I felt girly one time. But, Joanna, what was the point of us reading all that rambling, you might be asking yourself. And, if you weren't, I'd be truly concerned. Well, the point is that, when I look back to that particular story, I'm ashamed. I feel kind of bad. That poor girl was probably trying to make some money and had concerns a bit more important than my pretenses.
I do work in customer service now myself, so this contributed to my evolution a bit. What allowed me, however, to develop this way of thinking, is the fact that I am a horrible, self-critiquing monster. And if I wasn't, I wouldn't get this far. And, I mean, I know, it hurts and all that. B.